Waterman, Waterman mensen. Welcome. Oké, Waterman mensen. We gaan even kijken wat komt op in de maand van mei. Oké. Je heeft de energie van de crown chakra. Oké, dat is hier. De chakra hier boven de hoofd. Oké. Dus luister naar je eigen zelf. Oké, open up naar wezen. Zoals je aan jezelf, je geestelijke gids, dat soort van situatie. Vraag voor help van je geestelijke gids, oké? Wow, balance. Balance come in and this is good. Je balance de masculine en de feminine kant van jezelf. Dat is zo positief. Dat is zeer positief. And you have the solar plex chakra. Dus waterman mensen. You have the solar plex chakra. Nou, de solar plex chakra is waar jullie waterman mensen laten mensen weten hoe far je gaat. Oké, en jullie waterman mensen gaan nou recognize dat misschien een situatie is te ver gegaan en je gaat bezig deze situatie in terecht, zeg maar zo. Dus het is een goed tekening omdat jullie waterman mensen maken verandering in je leven. En dit is best wel positief. Oké, dus een zeer positieve maand van mei voor jullie waterman mensen. Nou, we zien dat mensen recognize some sort of a break come up. En this is een situatie waar mensen recognize wat een rammelige of boodschap person heeft gedaan. Mensen recognize that deze person had dat en informatie of access dat en informatie. En deze situatie is zoiets als je krijgt te horen dat een rammelige of boodschap person have data en informatie dat is niet van ze. Oké, dus it's zoiets als jullie wat mensen recognize dat een rammelige of boodschap person data en informatie wat ze hebben past niet bij ze. Oké, en dat komt op. Dus dat is een brick voor iemand, omdat ik zit de kaarten te schudden en dan kom ik achter dat brick voor iemand. Dus misschien jij was aan het nadenken over je kind. Some sort of a study van je kind. Dat kan ook. Dat je kind heeft het niet gehaald, omdat het is in de 8 van staven. Dus some sort of a study dat je kind zit te doen. Exam of zo. Het kind gaat het niet halen, want ik zie het in de omgekeerde. Dus misschien begint je om te kijken en dan denk aan je kind en dat komt op. Oké, dus daar is 2 breukte. Dat is hier. En moeilijkheid with a new start. There is some sort of a new start dat sommige van jullie willen beginnen, creëren. Maar er is best wel moeilijkheid. Dat is een onderbreuk dat komt op. Als het schudel altijd krijg ik druk van mensen dat zitten dingen na te denken. En als je begint te kijken aan mijn lezing, altijd komt het op. Nou, de crown chakra, oké. Nou, schrijf je nummer op. 7, 14, 5 en 2, oké. Heel veel informatie komt je kant op, oké. This is the energy voor de eerste week dat heel veel informatie komt je kant op. Informatie over een nieuwe werkgelegenheid. Some sort of a network that was daar. Misschien mensen wordt gevraagd om samen te gaan werken. Of je krijgt om te weten over some sort of a network dat was daar. Je gaat even inzicht krijgen en weten wat was aan het gaan. De veer van zware. En de veer van zware is, mensen zegt, is dus die energie van rust. Dat sommige van jullie moeten rust nemen. Oké. Dan we hebben de energie van heel veel van jullie. Een nieuw start komt op voor jullie. This is best wel goed. Oké.
Its new start is best wel goed. Heel veel kansen come up for jullie. Opportunities, okay? Good news come in de derde week. Dat is zeer positief. In de vierde week, problematic situatie met een visgreep of scorpion vrouw. Deze vrouw is in een heleboel problemen. Deze vrouw is kapot voor some sort of a dader. It is a problematic situatie. Voor sommigen van jullie is je moeder of je vrouw, oké? Dan we zien een diefstal. A diefstal was creëerd. This is the moon in Waterman. Mensen recognize wat een weeskalman heeft gedaan. Er is inzicht en informatie over wat een weeskalman heeft gedaan. Mensen wel recognize dat een weeskalman helpt een rammelige of boodschappenvrouw iets te doen dat was niet door de bocht om deze persoon veel kans om te geven. Dat was niet van toepassing. En mensen recognize dat een rammelige of boodschappenvrouw heeft some sort of a fraud gecreëerd. Okay? Mensen nou recognize dat een ramman en zijn vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké, dus deze vrouw en deze man is getrouwd. Dit is een kreefvrouw. En deze man en deze vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize wat deze ramman en deze kreefvrouw hebben gedaan. Mensen hebben inzicht op deze twee personen. Heel veel informatie komt uit over deze twee personen, oké? Dus nou, die gaat nou recognize hoe een rammelige of boodschappenvrouw en een ramman creëren some sort of a fraud, oké? En mensen komen achter en krijgen inzicht dat een weeskalman heeft ze best wel geholpen, oké? Dan zien wij de energie van the collaboration of a scorpion vrouw and a ram vrouw. A scorpion vrouw and a ram vrouw. Some sort of a collaboration van deze twee vrouwen. It's come out. Mensen gaan nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Then de onderbreekt is dat het moment komt op voor een ram, Leo boodschappenman en een vrouw. Deze mensen zijn 50 jaar en ouder of younger en het moment komt op voor een kreefvrouw ook, oké? Dus een scorpion vrouw, mensen gaan nou inzicht krijgen en recognize dat een scorpion vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een scorpion vrouw samen met een rammelige of boodschappenvrouw have creëerd some sort of a illusion dat was niet van boven water en het moment komt. Het moment is oprecht, oké? En eerst zullen we zorgen voor een rammelige of boodschappenvrouw. Zorgen voor een kreefvrouw. Het is definitely een kreefvrouw. Het is zoiets als een leervrouw en een kreefvrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Heel veel zorgen. Oké, dus jullie waterman mensen is nou weg van een problematische situatie. Jullie waterman mensen is terechtgekomen waar een scorpionvrouw en een leervrouw heb je op de verkeerde voet gezet, zeg maar zo. En wat is gebeurd is dat mensen recognize dat deze mensen have de waarheid niet gesproken. Oké, dit is over communicatie, e-mail, documents dat laten zien dat een scorpionvrouw en een leervrouw was niet eerlijk en oprecht. En dit komt uit en het is een maand waar deze maand laten zien wat zit daar achter de schermen. Dat jullie zijn niet van op de hoogte en heleboel data en informatie komt uit en mensen gaan nou recognize dat een leervrouw communicatie, data, informatie dat een leervrouw heeft is niet van ze. En mensen gaan nou recognize de samenwerking van een scorpionvrouw en een leervrouw en wat ze heeft gecreëerd. Dus dames en heren, het is een
een maand waar heel veel van jullie achter te komen over underlining een ding dat is gebeurd. Oké, ik ken supervisor op de werkplaats. Ik ken je vrouw. Ik ken je zus. Ik ken mensen dat creëer some sort of a ja, hoe zeg je dat nou? Spelletje, zeg maar zo. Dat was niet gebaseerd op feiten en mensen nou recognize wat is gespeeld. Nou, mensen krijgen inzicht. Dus ik zie dat een visgreep of scorpion man komt op en there is some sort of a inzicht in een situatie dat is gespeeld. En deze man komt uit en deze man gaat jullie waterman vrouw helpen om een problematische situatie op de workfloor op te lossen. En dit is best wel goed, omdat deze man is nou achtergekomen dat er was mensen, deze 3 mensen was niet heel kan oprecht. Deze 3 mensen hebben dingen gecreëerd dat was niet goed. Oké? En deze visgreep of scorpion man ga je financieel steunen en helpen om uit some sort of a problematic situatie. Dus misschien, this is je vader, this is a family lid, of misschien, this is je boss of supervisor that recognize that mensen wil je onder de bos gooien en ga je helpen, okay, out of a problematic situatie. Dus this is a positive energy. Now, the outcomes is that this is a situatie dat gaat affect werkende mensen. En als je pensioneer of je bent op zoek naar werk, je krijgt mee te maken met de corporation institution en je gaat nou achterkomen dat mensen was niet goed bezig. Oké, mensen deden dingen dat was niet door de bocht en het is zo, het is je trekt on the bell en mensen beginnen om te kijken en recognize that there was some sort of oneerlijk spelletje in a corporation institution. Okay, dus this is good for jullie waterman. So it says jullie waterman mensen, now recognize that misschien je boss of je supervisor, okay, this is the energy van de emperor. En misschien je boss of je supervisor was niet oprecht, okay? Omdat we zien de energy van de 9 van Pentacles. En de energy van de 9 van Pentacles is dat sommige van jullie waterman vrouw gaat op zoek en recognize dat een rammeling of boodschappenman kunnen heel veel geld uitgenomen aan de volste benodigdheid of verdien heel veel geld dat hij of zij moeten nood uitkrijgen. Deze rammeling of boodschappenman mensen gaan nou recognize wat deze person heeft gedaan. Oké, dus jullie waterman mensen kunnen daar achter komen en recognize wat deze person heeft gedaan. Dus het is een man. Deze man doet zoiets als hij was een zakenman. Oké, omdat dit is de veer van staven. En mensen recognize dat een zaak was niet van deze person. Mensen recognize dat deze man gewoon een overzicht over de hoge. Omdat mensen gaan recognize dat deze man zit om te zeggen dat some sort of een zaak was van ze. En ze gaat recognize het is niet waar. Dus als je begint en je bekijkt de eerste week is dat some sort of informatie come out dat there was some sort of aantrek spelletje that was creëerd, okay? En de aantrek spelletje heeft mee te maken met een visgreep of scorpion en some sort of documentatie en data dat deze vrouw kunnen geaccess, dat was niet van toepassing. And mensen had recognized some sort of a data and information that was accessed door a visgreep of scorpion person. Okay, now this comes up, so it says a scorpionature, and mensen had not recognized that a scorpionature ging too fair and geaccess documentatie in detail that was niet van ze en dat ze hadden geen recht om eigenlijk te access. Okay. In de tweede week heeft mee te maken met
Sommige van jullie komen achter hoe een Ramley of boodschappenvrouw hadden verdiend. Of how deze person have stevige dingen. Je recognize hoe deze person come on ze rijkdom. Oké, en het was niet op een goede manier, omdat deze person samen met een crave person zit iets te doen dat was niet boven water. Oké. En deze zijn mensen, zo het is een situatie waar jullie recognize how deze mensen in some sort of a corporation institution claim in a corporation institution. En het kan op de workfloor, maar ik ken dat deze twee mensen heeft gecollaboreerd en deed iets dat was niet door de bocht. En nou jullie komen daarachter en pak deze mensen. Dus in de tweede week is it's over some sort of emotional, maar is positive emotional voor jullie waterman mensen. Omdat jullie waterman mensen gaat nou achterkomen dat een Ramley of boodschappenvrouw en een visgrave of scorpion woman have iets gedaan met data dat was niet van toepassing. Oké, de access van data en informatie dat ze had geen recht om te doen. En mensen recognize dat deze mensen zitten e-mail en informatie en data te accessen. En ze had geen access code of deze mensen creëren illusion en verdienen heel veel. En mensen nou recognize dat deze mensen zitten dingen te doen dat was niet van door de bocht. Oké. Mensen gaan recognize hoe deze mensen have some sort of a positie in a corporation institution krijgen, dat soort of a situatie. Dan communicatie komt uit in de derde week en het eind is hier voor een Ramley of boodschap man en een vrouw. Dus is zoals deze vier mensen, misschien is je ouders, als je ouders zijn Ramley of boodschappen, een tower moment komt op voor je ouders, omdat some sort of a informatie is nou boven water gekomen en die recognize dat een Ramley of boodschap man hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen recognize en krijgen inzicht van wat deze mensen hebben gedaan en het was niet van toepassing. Dus heel veel mensen krijgen inzicht van either a couple of a Ramley of boodschappen, some sort of a direct een eind voor deze mensen, een ontplofte moment, omdat mensen krijgen de waarheid over deze mensen. Oké, en het is niet goed omdat een zeer groot trouwmoment komt op waar je ziet dat informatie dat een visgrave of scorpion vrouw heeft, hadden deze vrouw deze informatie moeten niet in zijn bezetting, zeg maar zo. En dat komt uit, because dat is de outcomes van de maand waar je recognize dat een visgrave of scorpion, misschien is je moeder, misschien is je vrouw. Maar deze drie mensen is een Ramley of boodschap man en vrouw en een visgrave of scorpion vrouw. En zoals deze drie mensen het gecollaboreerd en deed iets dat was niet van boven water en jullie komen daarachter. Nou, als we bekijken de laatste weken, mensen gaan nou achterkomen wat een crave vrouw en haar man heeft gedaan. Een crave vrouw dat is getrouwd met een Ramley of boodschap een man. Mensen gaan recognize dat deze crave vrouw samen met een leerman had data en informatie geaccess en gekregen. Dat was niet van toepassing, zeg maar zo. En wat is gebeurd is dat mensen nou recognize dat deze mensen creëren some sort of a oneerlijk spelletje en have data en informatie geaccessen waar ze had geen recht om deze data en informatie te accessen. Okay. De beste dingen is dat een visgrave of scorpion man gaat jou helpen om je geld even terug te krijgen. Oké. Dus ik zie sommige van jullie misschien ga je echt ontmoeten een heel rijke visgrave of scorpion man in deze maand. Dus mensen gaan nou recognize dat deze groep van mensen hebben gecollaboreerd en
Heb heel veel geld verdiend on the volste benodigheid. En mensen gaan nou recognize hoe zeer oneerlijk een groep van mensen zijn. Omdat de energy is dat jullie waterman mensen recognize dat deze mensen voor een heel lange tijd zitten on de mensen basically up to let, and you come daarachter, okay? Some sort of a contractual overeenkomst that a fiscal of Scorpion person have. Mensen gaan nou recognize that the contract was gebaseerd op een betaling underneath the tafel. That sort of a situatie. And it comes now out, and it wordt beëindigd omdat mensen nou recognize dat hey, mensen zitten niet op de juiste manier te verdienen, of niet op de juiste manier te netwerken. Omdat het is zo, het says, mensen netwerken en profit vanaf onder mensen creativity. En in deze maand kom ik best wel uit. Dus wat men mensen, je gaat even laten verschijnen dat mensen zijn niet eerlijk. En het heeft mee te maken met de Ramley of boodschappen. Misschien is je moeder of je vrouw, omdat deze vrouw is niet goed bezig. Deze vrouw is in de omgekeer en een ontploefde moment komt voor deze vrouw. Het is een Ramley of boodschap person. Mensen gaan nou recognize dat deze persoon samen met een zus of een vriendin, samen met een ramman en zijn vrouw heeft gecollaboreerd en dingen doen. Dat was niet door de bocht, oké? Dus dat komt best wel uit. Dames en heren, ik wens je een fijne maand. Namaste, tot volgende keer.